con la ESME, literalmente haciendo nada en la puta oficina, güey. Oye, pero si eran hasta las 2 y te pagaban ya ahora, se ha quitado lo de las más 6 horas extra. Y aparte, levantarme otro día a las 6 de la mañana, pero llegar a las 7 y No, pero no te había dicho eso, que las horas extras se pagaban después de las 6 horas extra a la semana. Pues ya juntabas, hacías 12 horas en un día. No, mi cuenta dice 28 o 29 hasta hoy. Si hacía yo 6, son 6, me quedaba yo 57 horas, no me contaban como Guys, the gamer. Maybe it's like my favorite.